Hari Om students. Today, November 26th, a very auspicious day for the Indians because our constitution was completed on this day, November 26th of 1949. Okay, today our country is celebrating Constitution Day. As a part of this, I would like to say something about our Constitution and its makers. First of all, you may be very familiar with the constitutional making process. Constitution making process is a very complicated one. It was written by a constituent assembly which consisted of 296 eminent personalities. The chairman of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, that you may be very familiar. But before Rajendra Prasad, Sachidananda Sinha, Dr. Sachidananda Sinha was the chairman of the Constituent Assembly. But unfortunately, he was died before the commencement of the constitution process. So, Dr. Rajendra Prasad was elected as his successor to the Constituent Assembly. Then, what is the role of Ambedkar in writing the constitution process? Dr. B.R. Ambedkar was a Dalit and an eminent personality of India forever because he was elected to the Constituent Assembly in a very complicated way that I am going to discuss you with this day. Dr. Ambedkar played a very crucial role in writing the Government of India Act of 1935. Government of India Act of 1935 was the predecessor of Indian Constitution because Indian Constitution was developed from this Act of 1935. Dr. B.R. Ambedkar was first defeated from Mumbai because the Constituent Assembly electing process is just like the election of our parliament. Constituent Assembly is a miniature of the Parliament of India. So every people have to cast their vote to elect their representative to write the Constitution of India. So Ambedkar was contested from Mumbai, but he was defeated there by his opponents. Later, he went to Bengal, and in Bengal he was elected to the Constituent Assembly, but unfortunately that East Bengal became a part of Pakistan. So Dr. B.R. Ambedkar was a member of Pakistan Legislative Assembly, not Indian Legislative Assembly. Then he resigned from there and again he came to Mumbai and contested again from Mumbai for Indian Constituent Assembly. Again in Mumbai he won the election and went to the Indian Legislative Constituent Assembly making body. Before that many Congress people approached British authorities to write a constitution for India. But the British lawmakers, eminent lawyers, they suggested Dr. B.R. Ambedkar's name because that person is more intelligent and visionary than us. So better you can approach Dr. B.R. Ambedkar for writing your Indian constitution. So Dr. Ambedkar was an eminent personality who owned masterate degree in economics
politics, law, philosophy, history, and so on and so on. Moreover, he has a personal library of more than 50,000 books. Think how great that man was. So, that man wrote the Constitution of India. He was the chairman of the drafting committee of India, the drafting committee of the Constituent Assembly. That drafting committee consisted of 7 members. Okay, so in this auspicious day, I am glad to inform this much of information about our Constitution and its makers to you. Thank you very much. Have a nice day. Be an obedient Indian citizen. Jai Hind. ഹരി ഓം. ചരിത്രത്തിന് മറക്കാനാകാത്ത മനുഷ്യനെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയാൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ. ആധുനിക മനു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ BR അംബേദ്കർ ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി. ഭരണഘടന ലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും അലിഖിത ഭരണഘടന എന്നും 2 വിധമുണ്ട്. ലിഖിത ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ ഭരണഘടനയാണ് ഭാരതത്തിന്റേത്. ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിയമസംഹിതയാണ് ഭരണഘടന. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏകാത്മക സ്വഭാവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ഭരണഘടന എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ആവിർഭവിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ്. ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഭരണഘടന വേണമെന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ്. എന്നാൽ ഇതേ ആശയം ഉന്നയിച്ച ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ MN റോയ് ആണ്. 1946 ഡിസംബർ 6 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായി. 1946 ഡിസംബർ 9 ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നു. 1946 ഡിസംബർ 11 ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്ഥിര അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1946 ഡിസംബർ 13 ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യപ്രമേയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖമായി മാറിയത്. ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ പ്രഥമ സമ്മേളനത്തിലെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ. ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ഉപദേശകനായിരുന്നു BN റാവു. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത്. 1950 ജനുവരി 26 നിയമപരമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പ്രകാരം ഇന്ത്യ പരമാധികാര, സ്ഥിതി സമത്വ, മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി തീർന്നു. വിവിധ ജാതി, മത, വർഗ, വർണ്ണ, ദേശകാല വിവേചനങ്ങൾക്ക് അതീതമായി ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരുമയുടെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ അണിനിരക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.